స్లో అండ్ స్టడీగా అండ్ డెలిబరేట్గా ఏం లేదు, నాకు వచ్చిన స్టైల్ అది. సో చాలా కాప్ క్యారెక్టర్స్, చాలా కాప్ స్టోరీస్ మేము చూస్తూ వచ్చాము. వాటికి ఈ ఫిలింకి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ మాకు చూపించబోతున్నారు? డిఫరెన్స్ జనరల్గా మీకు కాప్ స్టోరీస్ ఏంటంటే వెరీ పవర్ డ్రివెన్, వెరీ ఈగో డ్రైవ్. సో ఈ పవర్ డిస్ప్లేలా ఉంటాయి. ఇప్పుడు అది లేదంటలేదు, అది ఉంటూనే మీకు మోర్ ఆఫ్ ఇమోషనల్ జర్నీ, ఒక ఇమోషన్, కోర్ ఇమోషన్ చుట్టూరు ఈ సస్పెన్స్ కానీ ఈ పవర్ ప్లే కానీ ఉంటుంది అనమాట. జనరలీ ఇమోషన్ని కోట్ చేస్తారు పైన, మన ఎమోషన్ పైన ఈ పవర్ని కోట్ చేసాం అనమాట. సో డిఫరెన్స్ రియల్ లైఫ్ కాజల్కి మూవీలో సత్యభామకి ఏదైనా సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయా? I think both Satyabhama and me in real life get angry at the drop of a hat. Okay. Only one similarity. Yeah. Okay. So చాలా రోజుల తర్వాత ఒక ఉమెన్ ఓరియంటెడ్ ఫిల్మ్తో వస్తున్నారు, ఎలా అనిపిస్తుంది? Very exciting. It's the first time that I'm trying so many different things. I have done action for the first time, learned so much through the process of Satyabhama, evolved as a person, as an actor, all of that. And yeah, it's just been a very good opportunity for me. And accepted, what is the convincing point in script lo? The fact that it's a very different cop story. And like Shashi Garu just explained, it's not based, Satyabhama's motivation is only different. It's not based on anything that the world or society demands. It's her internal motivation that drives the story. So that's a very unique factor. We've not seen it in too many films. అండ్ డైలాగ్స్ విషయంలో కూడా చాలా జాగ్రత్త తీసుకున్నారు అనిపించింది మాకు. టీజర్లో ఆ డైలాగ్ వేసుకోకుండానే కొట్టారు కదా అన్నప్పుడు ఆ గూస్ బంప్స్లో అనిపించింది. ఆ కేర్ అంతా ఎవరు తీసుకున్నారు? కేర్ సుమన్ ఈజ్ ప్రిడామినెంట్లీ ద రైటర్ అండి, ద డైలాగ్స్కి, ద డైరెక్టర్ హిమ్సెల్ఫ్. సో ఇట్స్ అ కొలాబరేటివ్ ప్రాసెస్ రైటింగ్ అనేది. టీమ్గానే చేసుకున్నాము. అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఆ డైలాగ్ ఆ టైంకి ఏంటంటే చాలా డిరాగేటరీగా వాడతారు, గాజులు తొడుక్కుని ఉన్నామా అని. నార్మల్లీ మగవాళ్ళ డామినేషన్, అమ్మాయిల్ని కొంచెం గాజులు తొడుక్కుంటే వీక్ అన్నట్టుగా చెప్తారు. తొడుక్కుని ఎందుకు చెప్పకూడదు ఆన్సర్, తొడుక్కుని ఎందుకు చేయకూడదు పని అనే విషయాన్ని ఎలివేట్ చేద్దామని అలా రాసాం అనమాట. అంటే నార్మల్గా అలాంటి డైలాగ్స్ ఒక మాస్ హీరో చెప్పాడంటే గూస్ బంప్స్ రావడం వేరు, క్వీన్ ఆఫ్ మాసెస్, మాస్ యాక్ట్రెస్ ఇవాళ నుంచి. ఓకే, ఆ బ్రాండ్ అలా పడిపోద్దేమో ఈ సినిమా తర్వాత నుంచి. సో ఈ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు వాట్ ఇస్ ద రిస్కీ ఎలిమెంట్స్ యూ డూ? What is the? రిస్కీ ఎలిమెంట్స్ ఏమైనా చేశారు ఈ ఫిల్మ్ కోసం? Risky elements? I think most of the risks were taken care of. We did not have any risky elements as such. ఫైట్ సీక్వెన్సెస్ కానీ, జంపింగ్స్? Yeah, but it was very well monitored and very well choreographed. And we kept it also very believable. It's not like 100 people flying in the air sort of a fight. It's very believable. Like it's me who's hitting them, not Ramcharan. So it has to be believable. And basically risks were not there as much. I mean, we took care of them pretty well. అండ్ ఉమెన్ ఓరియంటెడ్ ఫిలిమ్స్ అనగానే చాలా ఇండస్ట్రీస్లో చాలా లిమిటెడ్గా ఉంటాయి, తక్కువ సినిమాలే చేస్తున్నారు. సో దాని మీద మీ రియాక్షన్ ఏంటి? I think times are changing, and a lot of actresses are experimenting with a lot of different genres, carrying and spearheading projects. So it's a great time and space to be in the industry. A lot of actresses are doing a lot of really good work. అండ్ నవీన్ చంద్ర గారు ఉన్నారు. ఫస్ట్ కాజల్ గారు తీసుకున్న తర్వాత ఆయన వచ్చారా, ఆయన తర్వాత కాజల్ గారు వచ్చారు? ఐ థింక్ కాజల్ గారు వచ్చాకనే ఆయన వచ్చారు, నాట్ టూ లేట్. తర్వాత కొన్ని రోజులకే ఆయన వచ్చారు. ఐ థింక్ a few weeks after you are in. We went on floors immediately. It's not too late. సో నవీన్తో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది? Very good. We worked together for Mosagalu. But this was a totally different experience because I've never seen him like that and he's never seen me like that. So we had a very good collaboration, exchange of ideas, great conversations which elevated the scene. It was really nice to work with him. అండ్ మీరు 2 generations తో వర్క్ చేశారు, థర్డ్ జనరేషన్తో వర్క్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు. సో ఎలా అనిపిస్తుంది మొత్తం అందరితో వర్క్ చేయడం, సీనియర్స్తో, ఇటు అప్కమింగ్ యాక్టర్స్తో, వాళ్ళందరితో? Well, I consider myself very fortunate to have had the opportunity to work with such legendary actors. I've just picked up and learned a lot from them, and I hope that this streak continues and I get good scripts with good performance-oriented roles. అంటే కంఫర్ట్ లెవెల్స్కి వస్తే ఎవరితో ఎక్కువ కంఫర్ట్ లెవెల్స్ ఉంటాయి, సీనియర్స్తోనో లేదంటే ఇప్పుడు అప్కమింగ్ యాక్టర్స్తోనో?
you can't really differentiate. When you're working, you're in complete work mode. Nobody really looks at your comfort. You don't think of it that way. You go there with the mindset of just going, performing, doing your best, and going home. So I have genuinely been equally comfortable with seniors as well as my contemporaries. అండ్ ఇండియన్ టూలో కూడా చేస్తున్నారు, సో అందులో మీ రోల్ ఎలా ఉండబోతుంది? Chala different ga undi. It's a period film, and it dates back to pre-independence. So that's been a completely different experience altogether. అండ్ 2004 మీరు డెబ్యూ చేశారు, 2024 ఇన్ ఇయర్స్ ఈ మూవీ కెరియర్లో ఎలా అనిపించింది మీకు? అప్స్ అండ్ డౌన్స్, Of course, హిట్స్, ఫ్లాప్స్, many ups and downs. Seen. అండ్ మీరు చేసిన టైంలో సోషల్ మీడియా అంత యాక్టివ్గా లేదు, అయినా ఆ టైంలోనే మీరు ఒక స్టార్ హీరోయిన్గా డెవలప్ అయ్యారు. ఎలా అనిపించింది? I think it was better back then. Without the presence of social media in our lives, things were easier, simpler, less to worry about. Focus only on your work. No extra stuff to focus on. But now things have changed, and I guess we all have to adapt with times and stay relevant. And also the target audience that we are catering to keeps changing. So that's very important to keep in mind. I'm an old soul, and I like the whole classic, ఓకే, old-fashioned ways. But I think it's a great time to be in terms of the opportunities, the way industries are mixing. You know, our actors and technicians are going to Hindi people are working in our industry. So it's just a very nice, healthy space to be in at the moment. సో మీ ఒపీనియన్లో సోషల్ మీడియా గురించి వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్? I feel you should disconnect when you need to, so that you don't take it too personally, and use it to how much is necessary. And that's what I try to do. Like, I'm not one of those people who wakes up in the morning and first checks Instagram. I don't like to do that because I feel it's just a waste of my time, and I'd rather focus on my child or like important activities, plan my day, have coffee in peace. So those are the things that I prefer doing over first thing checking my phone. I actually have a rule where my husband and me are not allowed to check our phones for the first 2 hours in the morning. ఓకే, అంటే ఒక హీరోయిన్గా, ఒక వైఫ్గా, ఒక మదర్గా ఏ రెస్పాన్సిబిలిటీ మీకు ఎక్కువ టఫ్గా అనిపిస్తుంది? Balancing all of this is the hardest. ఓకే, Independently, I'm used to it. But when it all comes together and balancing the ratio, that's the most challenging part. అండ్ రీసెంట్గా మీ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లో మొత్తం పిక్స్ అంతా బాగా వైరల్ అవుతుంది, మీరు పెట్టిన ఫొటోస్ అన్నీ. ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎలా జరిగింది? What transformation? అటు మదర్ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ బ్యాక్ టు వర్క్, ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంతా. I think I've just come back to normal. I've not really transformed as such, but this is how I used to be. And of course, when you give birth, your body changes, your life changes, your priorities change, everything changes, your hormones inside change. So of course that's going to happen, but you got to give yourself time. It's not easy to just come back immediately in a month or so. I took my own sweet time. I spent a lot of time with my baby, and when I felt it was ready to bounce back to when I was ready to bounce back to work, I did that. Luckily, I had enough support around me to be able to do that. Yes. And now I've just started getting back into the rhythm in terms of my workouts, in terms of being able to shed off the extra weight of my pregnancy and all of that.